Hello guys, welcome to தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ வந்து நம்ம கிராண்ட் ஃபினாலில் இருக்கும். எஸ் ஸோ ஒரு மினி சீரிஸ் பட் 5 எபிசோடு மினி போச்சுன்னே தெரியல. 5 எபிசோடு எப்படி போச்சுன்னே தெரியல. அண்ட் ஆல்சோ எமோஷனலாகவும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு, கண்டென்ட்டாகவும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. 4 எபிசோட் சாரி 5வது பார்க்க போகிறோம். ஆமாம் 5வது பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக அதுவுமே நல்லா. இவங்க வந்து நார்மல் எபிசோட்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, ஃபினாலே வந்து வெயிட்டாக தான் பண்ணியிருப்பாங்க. செர்னோபில் சீசன் ஃபினாலேவாது. ஸோ இப்போ வந்து லெகோசோ வந்து வியன்னா மீட்டிங்கில் வந்து இதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டிருக்காங்க, டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் எப்படி சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல. 3 பேருக்கு கேட்டிருக்காங்க. போரிஸ், லெகோசோ இவங்களும் போகிறாங்களா? இல்லை 3 பேர் தான் போட்டிருக்காங்க. இவங்களும் வந்து க்ளோஸாக வந்து வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இதுவை. ஸோ வந்து இவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க, ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயத்தை வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி பண்ணது வந்து விளைவு தான் இது. ஏன் அது வெடிச்சுது, ஏன் அந்த கோர் வெடிச்சுது. இவ்வளோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3-4 எபிசோட் வரைக்குமே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கோர் வெடிக்காதுன்னு தான் ஒரு போர்ட்ரேட் இருந்தது. ஆனால் அது ஏன் வெடிச்சுது, அது வந்து அன்னோன் ரீசன் கிடையாது, நோன் ரீசன்றதை வந்து 4th எபிசோடில் சொல்லியிருந்தாங்க. நடுவில் அது 4 மந்த்துன்னு காமிச்சாங்களே, அதில் வந்து எல்லாமே கவர் ஆச்சு போகிறதுல. அந்த எவாக்குவேஷனும் 4 மந்தில் கவர் ஆகிருக்கும், இவங்களோட இன்வெஸ்டிகேஷனும் கவர் ஆகிருக்கும், அந்த லேடி ப்ரெக்னென்ட்டாக அது அதுவுமே கவர் ஆகிருக்கும். ஸோ வந்து இப்போ என்னன்னா இவங்க 3 பேர் என்ன சொல்ல போகிறாங்க, அதில் ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் வந்து உண்மையை சொல்லக்கூடாது, போரிஸ் வந்து உண்மையை சொல்லக்கூடாது, 2 பேஜை கட் பண்ணு அப்படின்றார். லெகோசோவானா அந்த இன்னொரு லேடி பேர் என்னது, உலானா வந்து சில விஷயங்கள் பார்த்துட்டாங்க, அவங்க ஹியூமனிட்டியாக நான் உண்மையை சொல்லியே தீருவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கான். லெகோசோ என்னன்னா சொல்லாமா வேண்டாமா அப்படின்ற மென்டாலிட்டியில் இருக்கிறார். 3 பேருக்கு 3 மென்டாலிட்டி என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல. அதுதான் இந்த எபிசோடுன்னு நினைக்கிறேன். எபிசோட் 5 விச்னயா பாமியட். இதோட டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் டு இங்கிலீஷ் அப்படின்னா எட்டர்னல் மெமரி ஆர் மெமரி இட்டர்னல். என்ன மேட்டர்னா இவங்க சொல்கிறது தான் வேர்ல்டுக்கு ஞாபகம் இருக்க போகுது, அதனால நினைக்கிறேன். அதனால இந்த சம்பவம் கூட எட்டர்னல் மெமரி தானே, செர்னோபில் டிசாஸ்டர் கூட. ஸோ அந்த எபிசோட் 5 reaction. State Archive. I need your help. Can you confirm that the reactor exploded? இவங்க தெரிஞ்சிருக்கோண்டா. இல்லடா என்ன மேட்டர்னா I've analyzed the data. தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ண என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதுதான் உங்க क्वेश्चन. எனக்கு அவன் AZ5 ஆவது பண்ண வேணாம் சொல்லிடலாம்டா. Only their fault. We can make a deal with the KGB. Full வருது பாரு. Leave this information out to BS. You have a chance to talk to the world. கரெக்ட் தான் தெரியும். Someone has to start telling the truth. சமட்ல சொல்லாம அந்த மீட்டிங்ல சொல்லாம தனியா போயிட்டு KGB சொல்லணும்னா அவனுக்கு ஒத்துப்பானுங்க சரின்னு சொல்லிட்டு சைலண்டா இது சரி பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க சொல்லி 30 ரியாக்டருக்கு மேல இருக்கு. சைலண்டா யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி. ஏன்னா இது வேர்ல்டோட இதுடா, இது செக்யூரிட்டிடா, இது வெடிச்சுதான் வேர்ல்டு காலி. இல்லடா இப்போ அவன் சொல்றதும் கரெக்ட் தானே, காதுமா வச்ச மாதிரி இதை முடிச்சிடலாம், யாருக்கும் தெரிஞ்சு சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல அந்த வீட்டுல இருந்து ரெட்டி போகும்போது வெளில ஆள் இருந்தாங்க பாரு. அது இவங்க KGB ஃபுல்லா சர்வேலன்ஸ்ல தான்டா வச்சிருக்காங்க, இங்கேயே சர்வேலன்ஸ்ல இருந்து தானே வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல சொல்றேன் வெளியே எட்டி பார்க்கும்போது கார்ல. அதுதான் நானும் சொல்றேன், அங்கேயும் வந்து ஷேடோயிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்பவுமே அவங்கள தொத்தி தானே இருக்காங்க பின்னாடி. அப்ப சொல்லிருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறியா? அவர் சொல்லி இந்த கேசட் ரெக்கார்டிங்கே தேவையில்லைடா. நல்லபடியாக ஆரம்பிக்கிறாங்க, அப்படி முடிப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன். அப்படியே ஒரே ஷாட்டில் போங்க அப்படின்ட்டு டிஸ்டோபியன் வேர்ல்டு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு சிம்பாலிக்காக காட்டுறாங்க போல. வாட் இஃப் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்ப்ளோஷன், அந்த இடம் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. எவ்வளோ அட்வான்ஸ் இருந்திருக்கும்ல இந்நாளைக்கு. அவர்ரா குழந்தைய வாங்கிக்கோங்க சொன்னாரு செகண்ட் எபிசோட்லயும். தான் பிஃபோர் தி டிசாஸ்டர் இங்கே இருக்கான் போகிறா மெல்ட் ஆனவன். ஓ அன்னைக்கு டேடா ஸ்டார்டிங் போலடா. எப்படி இருக்கான் அம்மாடா டே இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங். கடைசி நாள் ப்ரிப்பேர்டோட கடைசி நாள் டீட்டெயில்டாக காமிக்க போகிறாங்க. This little problem we have with the safety test, if it's completed successfully. Victor Petrovich, preparations for the test have gone smoothly. Comrade Dyatlov's been working per my instructions, and reactor 4 output's been reduced to 1600 megawatts. With your approval, we're ready to continue lowering. இதுதான் பிரச்சனை இல்லை. You have to wait. You can't read a fucking face.
3 years I've tried to finish this test. 3 years. I've just had a call from the grid controller in Kiev. He says we can't lower power any further, not for another 10 hours. A grid controller? Where does he get off It's telling not us the to- grid controller's decision, Diatlov. It's the end of the month. All the productivity quotas. Everyone's working overtime. The factories need power. Someone's pushing down from above. Not that we'll ever know who. So do we have to scrap it or what? அட கொப்பத்தா. வந்தா இது If we need to wait 10 hours, we wait. Running half power, we're not going to have stability issues. No, I should I'm think. not asking you. It's safe. We'll maintain at 1600. I'll go home, get some sleep, come back tonight. We'll proceed then. I'll personally supervise the test. And it will be completed. Well, I'm not waiting around. Call me when it's done. நல்லா தான் நைட் பண்ணியிருக்கோங்களா? லோவாக ரன் ஆனதானே அந்த பிரச்சனை ஆகுதுன்னாங்க. லோவாக ரன் ஆகுது இல்லை, அந்த டைமில் அதை அழுத்தும் போது அது ஹை ஆகிட்டு லோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஹை ஆகும்போது கிராஃபிக் கூட ரியாக்டிங் வெடிச்சிடும். இல்லைடா, அந்த ஆர்பிஎம்கி ரேட் வந்து ரொம்ப லோ எனர்ஜியில் இருந்தால் தான் அந்த ஏசட் ஃபை ஆகுனா பிரச்சனை. ப்ரெசன்ட் பொழுதுடா. You went to the doctor yesterday. ஃபாஸ்ட் தான். அப்படியா? You don't know? கேஜிபி ஹெட்டு. From Vienna. Do you read German? It says, at last a Soviet scientist who tells the truth. Usually I resent the insinuation, but I think it's fair to say you made an excellent impression at the conference. பேஸ்டரா? Turns out you're quite good at this. At what? பேசிட்டு சொல்ல போலடா. சொல்ல. Statecraft, Legasov. Statecraft. The West இதுன்னு கேஜிபி. is now satisfied that Chernobyl was solely the result of operator error, which it essentially was. We ஃபர்ஸ்ட் intend to. எபிசோடில் சொன்னால டியாக்ஸ்க்கு தான் வந்து கை காட்டினானுங்க இவனுங்க. ஸோ ஆப்ரேட்டர் Error of the Soviet Union. இதுடா. Our highest honor. They haven't even given it to me. I'm humbled. I don't think there's anything humble about you, Valer. First, your testimony at the trial. Comrade Charkov, I understand my duty to the state. You gave us a இப்போ உண்மையை assurance. பேசணும் அவரு. The reactors will be அதான் made safe. காது வச்ச முடியும். It's been months. No changes have been made. No changes even discussed. First, the trial. Once it's over, we will have our villains. We will have our hero. We will have இது our. பார்த்தேன் கேஜிபி போட்டு பார்த்தேன். 1992 கூட ஸ்டாப் After that, பண்ணிட்டு we can deal with the reactors. அது அந்த MI6 அந்த மாதிரி போடும். இல்லை ப்ரைவேட் இதுடா இவங்க FBI மாதிரிடா. FBI கவர்மெண்ட்ரா. அதான் சொல்கிறேன், இவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் தான். பேர் மாறிடுச்சு அது அப்புறம். அதான் சொல்கிறேன். FSI நினைக்கிறேன் பேர் மாறி கேஜிபி பேர். நம்ம MI6 இங்கிலாந்து MI6 அந்த மாதிரி போடும். மனசாட்சிக்கு ஆஹா அங்கே பேர் ஆரம்பிக்குது. செய்த வினைகள். இவர் மனசாட்சிக்கு விரோதமா ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சாவத்துக்கு பதிலா எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்துருப்பார் போல 5 இயர்ஸ். யாருமே வந்து அந்த ரியாக்டர்ஸ் வந்து சரி பண்ணாமல் அப்படியே வச்சிருப்பானுப்பா. அதனால இவர் என்ன பண்ணுறது சொல்லிட்டு செத்துடலாம். அவர் இந்த இது கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல அந்த ஒர்க்கு. என்னது கர்ட் ஷெஃப் ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் குத்தினா பிரோஜனம். Did you take a train? Yes, I took a train. Now let's talk about Vienna. I'm not here to scold you. I know how the world works, despite what Shabina says. So, why are you here? Because I'm brutally stubborn, which you were hoping for. போரிஸ் என்னன்னு தெரியல. Charkov is saying they're going to fix the reactors after the trial. Do you believe him? The state will never willingly fix the reactors because acknowledging the problem means admitting that they lied. They will have to be forced. At the trial, you're going to tell the truth. You're going to convince a jury. It's a show trial. Jury's already been handed their verdict. I'm not talking about them. The Central Committee have invited members of the scientific community to observe our colleagues from Kachatov, from Sredmash, from Miniseries. They will be sitting in the crowd listening to every word you say. A jury that only we know is there. And when your testimony arrives at the moment of the explosion, that is when our jury will finally hear the truth. அப்பா அங்கே ரன் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து இது உண்மை தெரியும். Insist on reform. மற்ற
பிளான்ட்டு. Not just to the RBMP, இல்ல but the entire industry. காலிக்ஸ்ன்றாங்க They அவங்களுக்கும் அந்த can't நியூக்ளியர் function நியூக்ளியர் without ஃபிசிக்ஸ் us. பற்றி If தெரிஞ்சிருக்கும். we Do you know what happened to லைட்டாக Volkov? ஒரு ஹிண்ட் The குத்தா man கூட whose ஓகே, report you found. அவங்க எல்லாரும் அதை பிடிச்சிருவாங்க. They just removed him from his position at the institute, sacked for the crime of knowing. Think that these scientists, handpicked to witness a show trial, will somehow be stirred into because of some heroic stance I take in defiance of the state? Yes, Why? because you're Valery Legasov and you mean something. I'd like to think that if I spoke out, it would be enough. But I know how the world works. They will shoot me. Khomyuk. You told me to find out what happened. I spoke to dozens of people. Every word they said, I wrote down. All in these books. These are the ones who are still alive. These are the ones who are dead. They died rescuing each other, putting out fires, tending to the wounded. They didn't hesitate, they didn't waver. They simply did what had to be done. So have I. So have I. I went willingly to an open reactor. So I've already given my life. Isn't that enough? No, I'm sorry, but it is not. மிஸ் பண்ண அவரை. அவர் இல்லாமல் எப்படி உள்ளானா வராங்களா? இல்லை அவர் லெகோசோ வந்து யோசிச்சிருப்பாரு, நீ சொல்லிட்டு போயிடுவேன் வந்துருவாங்கம்மா அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிச்சு எல்லாம் வந்துடும் போடுறான். அந்த இதில் யூஸ் பண்ண மிஷின்ஸ் ஆமாடா ஆமாடா. ஹெலிகாப்டர் வரைக்கும் தூச்சிக்கிறானுங்க போடுறா. ஃபுல் ரேடியேஷன் எல்லாமே இன்னமும் இருக்குமா? ஏன்னா இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல, சாப்பரா சாப்பர்ஸ்லாம் எவ்வளோ காஸ்ட்லி இல்லை, அதே அவனுக்கு இது காஸ்ட்லி இல்லை, அதுதான் ஹையஸ்ட்டாக ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். டாப்லேயே போயிருக்கு. இவர் எங்க இவர் தானே இவரு ரூஸ் கோல்டன் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இவன் தானே இது பண்ணுறான். லாலிட்டஸ் சென்ட் ரிகார்ட்ஸ். This session of court is now open. Comrade Judge Milan Kadnikov presents. Indict Viktor Brukhanov, Anatoly Dyatlov, Nikolai Fomin are accused of violating Article 220, Section 2 of the Criminal Code of the Soviet Union, resulting in a nuclear disaster on April 26, 1986. The state calls witnesses Comrade Khunk of the Belarusian Nuclear Institute, Comrade Legasov of the Kurchatov Institute of Atomic Energy, and Comrade Boris Yevdokimовich, Deputy Chairman of the Council of Ministers, Head of the Bureau for Fuel and Energy. The Lannisters send their regards. வச்சு கூப்பிடணுமா? தம்பி என் போர்ஷன் என் டைலாக் முடிஞ்சிச்சு, உங்கள் டைலாக் ஒரு ஷூட் பண்ண மினிச்சர் தந்துடுறாங்க. அழகாக கூலண்ட்டெல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க இது எக்ஸாக்டாக. It began with, of all things, a safety test. Why was there need for a safety test at all? Reactor number 4 was not new when the accident. In fact, it went into operation on December 20th. And 11 days later, on the last day of the year, plant director Viktor Brukhanov signed this document, certifying completion of the construction of the reactor. As a result of finishing the work before the end of the year, Comrade Brukhanov was awarded Hero of Socialist Labor. Comrade Fomin was awarded for valorous. Comrade Dyatlov was given an Order of the Red Banner. But the work was not finished, and this document was a lie. In order to sign this certificate, all safety tests had to have been successfully completed, and yet one remained. A series of pumps here and here sent a constant flow of cooling water. The coarse heat turns the water to steam, and the steam spins the turbine here, and the result is... What if the power feeding the plant itself is disrupted? A blackout, equipment failure, or an attack by a foreign enemy? If there's no power, the pumps cannot move water through the core, and without water, the core overheats, fuel melts down, short, a nuclear disaster. The solution? 3 diesel fuel backup generators here. So, problem solved. No. Brukhanov knew that the problem was not solved at all. The backup generators took approximately 1 minute to reach the speed required. And by that time, so we arrive at the safety test. The theory was this: if the facility lost power, the turbine which had been spinning would take some time to slow down and stop. What if you could take the electricity it was still generating and transfer it to the pumps? What if the dying turbine keep the pumps working long enough to bridge the 60-second gap? Any questions? No, continue, please. The
Test this theory. The reactor is placed in a reduced power mode, 700 megawatts, to simulate a blackout condition. Then the turbines are turned off. They slowly spin down. Their electrical output is measured to see if it's enough to power the pumps. The science is strong, but a test is only as good as the men carrying it out. And the first time they tried, they failed. The second time they tried, they failed. The fourth time they tried was April 26, 1986. செமையா முடிச்சார்ல Comrade, குலானா எல்லாரும் தோலை யாரா பார்க்குறாங்க? To understand what happened that night, we have to go back 10 hours earlier, April 25th, the day the test was meant to take place. By 2 in the afternoon, the reactor has been lowered by half from its normal output level of 3,200 megawatts to 1,600 megawatts and is stable and ready to be reduced to its final output level for the test, 700 megawatts. Before they can proceed, there is a phone call. Power grid officials in Kiev say that they cannot afford a further reduction in electricity until after midnight. This is the first critical moment, the first link in the chain of disaster. These 3 men allowed it to proceed. Why was this delay so dangerous? It created 2 problems. One of them is scientific in nature, and the other is very human. காமிக் 25 வயசான்னு கேட்டாங்க. Want to buy a motorcycle? Topped enough. It's just a little boy. He's got more hair on his face than on his balls. Yeah. Is that what's on his lip? Leonid Fedorovich, Akimov says to come to the control room as soon as you can. Is he already here? Came in early. Something about a test. You see? Desperate. Sasha. You know the test they're supposed to run, the turbine rundown, they tried it last year. They couldn't do it on the day shift, so they've given it to us. To us? We don't know what it is. It's fine. We take it down to 700, hold it there. The rest is Stolyachuk and Kirshenbaum, but Dyatlov is going to be supervising. I have to do something I've never done before with Dyatlov looking over my shoulder. Oh, don't worry. We'll do it together. Just looking at the instructions now. Are we supposed to do those or not? Yes, this is Akimov. He did it last year. Yes, in the program there's instructions of what to do, and then வந்தோனே பாத்தியா பவர் a lot பார்த்தாங்க. of things crossed out. What should I? Are you sure? Right, thank you. He says to follow the crossed out instructions. So then why are they crossed out? We've been cleared to run the test. 1,600 good. Is it too much to ask that you all know what you're doing? Well, Yes, absolutely. Stelyachuk? Yes. Kirschenbaum? I haven't reviewed. We only just found out There, review it. Or you can just do what I tell you. I think even you, stupid as you are, can manage that. Well, let's go. Switch the turbine off while the reactor's still running. This is not good. Shut the f*** up and do your job. இவருதான் மேலே போயிட்டு பார்த்தால அந்த கண்ணாடி Power to 700. I've never done this with the power so low before. It's okay. இப்போ பவர் லோவாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? டர்பைன் ஆடணும். ஆக்சுவலி என்னன்னா சேஃப்டி டெஸ்ட்டா இப்போ சொன்னார்ல கரண்ட் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா Reducing power to 700. I want you to think of Yuri Gagarin. I want you to imagine that he has been told nothing of his mission into space until the moment that he is on the launch pad. I want you to imagine that all he has is a list of instructions that he has never seen before, some of which... This is exactly what was happening in the control room of Reactor 4. The night shift had not been trained to perform the experiment. They hadn't even been warned it was happening. Leonid Topchenov, the operator responsible for controlling and stabilizing the reactor that night, was all of 25 years old. And his total experience on the job? 4 months. This is the human problem created by the delay. But inside the reactor core, in the space between the atoms themselves, something far more dangerous is forming. A poison. The time is 28 past midnight. மக்கள்னு காமிக்கிறாங்களா இவங்கள? அவங்க ரிப்போர்ட் எல்லாரும் சயின்டிஸ்ட். ஓகே ஓகே. ஆனால் இப்போ ஃபன் என்னன்னா அது சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஹேண்ட் பிக்டு. ஸோ ஹேண்ட் பிக் பண்ணுறவங்க வந்து மோரல் கம்பஸ் இருக்கிறவங்க ஹேண்ட் பிக் பண்ணுவானுங்க. அவங்க கலர் மத்மோராக வெயிட் பண்ணுறாங்க. நேரில் வந்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஊந்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன். கேமராவே ஒரு மாதிரி இல்லை. இந்த ரெட்டில் குஸ்டின் வந்தால் எப்படி இருக்கும்? I'm pleased to see some of my colleagues here
from the Kurchatov Institute in Miniseries. But you don't need to be a nuclear scientist to understand what happened at Chernobyl. You only need to know this. There are essentially two things that happen inside a nuclear reactor. The reactivity which generates power either goes up or it goes down. All the operators do is maintain balance. Uranium fuel. As uranium atoms split apart and collide, reactivity goes up. But if you don't balance the reactivity, it never stops rising. So, boron control rods. They reduce reactivity like brakes on a car. But there's a third factor to consider: water. Cool water takes heat out of the system. As it does, it turns to steam, or what we call a void. In an RBMK reactor of the type used at Chernobyl, there's something called a positive void coefficient. What does that mean? It means that the more steam present within the system, the higher the reactivity, which means more heat, which means more steam, which means it would appear we have a vicious cycle on our hands. And we would, were it not for this. And we would, were it not for this, the negative temperature coefficient. When nuclear fuel gets hotter, it gets less reactive. So, fuel increases reactivity. Control rods and water reduce it. Steam increases it. The rise in temperature reduces it. This is the invisible dance that powers entire cities without smoke or flame. It is beautiful when things are normal. As uranium splits apart to release energy, it breaks down into a new element, xenon. Xenon reduces reactivity. This is the poison Comrade Pamyat mentioned. When the core is running at full power, it burns the xenon away before it can cause a problem. But because of the delay, Chernobyl Reactor 4 has been held at half power for 10 hours. The xenon did not burn away. It built up, poisoning the core. We're starting to lose balance. At 28 minutes past midnight, the reactor is now primed to slow down. And yet, in less than an hour, it will explode. If you can't understand how a stalled nuclear reactor could lead to an explosion, I don't blame you. After all, you don't work in the control room of a nuclear power plant. The men who didn't understand it either. Easy now. Take it down. Good. Like that. You should have finished by now. We're following protocol for reduction rate. You're procrastinating. There are 10 other men in this plant would have done it already. Keep working. You're doing fine. எடுத்துட்டு வரானு. Come get me when these old women are ready. Yes, Comrade Dyatlov. ஆல்ரெடி உள்ள பாய்சன் ரெடி ஆகிடுது இன்னும் வர ஜெனானுக்கு இது பண்ணுறோம். Okay, very slow now. Let's ease it down to 700. Whoa, slow. I didn't move any rods there. டக்குன்னு ஏற்றினா என்ன ஆகிடும்? ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. Is it fire? Did everything right. I think that maybe the core is poisoned. Well, if you thought the core was poison, then you didn't do everything right because you're choking my reactor. Get it back up. Turn off LAC. It may be possible to get more control. Do it, go. Right, switch off local automatic control. Go to global. Leonid. LAC disabled, global control activated. No. What did you do? I did what you said. I switched. Look at it! I don't understand. You stored the reactor. And get this job! Comrade Dyatlov. You're going to tell me that you did everything right again, you incompetent arsehole? I apologize for this unsatisfactory result. What are you doing? We have to shut all the way down. No. Well, we could be in a xenon pit. We have to shut down, wait 24 hours. No, we're doing the test tonight. Raise power to 700. We can't raise the power from here. The rules. Don't talk to me about rules. If we fall from 80%... No, we fell from 50% of power. 50%, is the rules don't say 50. There is no rule. I apologize, but what you're saying makes no sense. Raise the power. No. I won't do it. It isn't safe. Safety first. Always. I've been saying that for 25 years. That's how long I've done this job. 25 years. Is that longer than you, Akimov?
Yes. Is it much longer? Yes. And you with your mother's tit barely out your mouth? See, if I say it's safe, and if the two of you disagree, then you don't have to work here, and you won't. But not just here, you won't work at Kursk, or Ignalina, or Leningrad, or Novovoronezh, you won't work anywhere ever again. I'll see to it. I think you know I will see to it. Raise the power. I would like you to record your command. Raise the power. இவரு கரெக்டாக தான் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவன் ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, புரியுதா? அவனுக்கு அமெச்சர்ஸ் தான் இருந்தாலும் அவனுக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அவனுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. Together then. I wasn't even there. அடப்பாவி. What? I wasn't in the room when they raised the power. If you weren't there, then where were you? Legasov, you are a witness, not a prosecutor. I will ask the questions here. If you weren't in the room, then where were you? The toilet. The toilet. I knew what Dyatlov ordered was wrong. That if I didn't do what he said, I would be fired. Leonid Toptinov, one day before he died. No, Comrade Dyatlov, you were in the room. You ordered them to raise the power. This is a fact. Boris. Court's now on recess, 30 minutes. செம கிரிப்பிங் ஆச்சுல. பாவம் நானா சீரியஸா. Do you know anything about this town, Chernobyl? Not really, no. The Jews were killed in pogroms, Stalin forced the Poles out, and then the Nazis killed whoever was left. But after the war, people came to live there anyway. They knew the ground under their feet. Dead Jews, dead Poles. போல்ஸ்னா போலாண்ட் ஆளுங்க. Not them. No one ever thinks it's going to happen to them. Well, it's time. அந்த இடமே கர்ஸ்டு போலுதுடா. Maybe a year. They call it they call it a long illness. It doesn't seem very long to me. I know you told me and I believed you. It wouldn't happen to me. I wasted it. I wasted it all for nothing. For nothing. Do you remember that morning when I first called you? How unconcerned I was. I don't believe much that comes out of the Kremlin, but when they told me they were putting me in charge of the cleanup, and they said it wasn't serious, I believed them. You know why? Because they put you in charge. I'm an inconsequential man, Valera. That's all I've ever been. I hoped that one day I would matter, but I didn't. I just stood next to people who did. There are other scientists like me. Any one of them could have done what I did. But you, everything we asked for, everything we needed, men, material, lunar rovers. Who else could have done these things? They heard me, but they listened to you. Of all the ministers and all the deputies, the entire congregation of obedient fools, they mistakenly sent the one good man. God's sakes, Boris. You were the one who mattered most. ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இப்போ கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிற ஒரு Comrade Legasov. நல்ல கதை சொல்கிறப்பா நீ. The time is 38 past midnight. The reactor is nearly shut down. The operators of reactor 4 are locked on a path that leads directly to disaster. There's no way to turn back. They do not yet know it, but the die is cast. At 30 megawatts, xenon is still being created, but none of it is burning away. The reactor is drowning in poison. The reactor isn't hot enough to produce sufficient steam. The only way to safely raise power from this state is to do it very, very slowly over the course of 24 hours. Dyatlov wants it done now. Akimov and Toptinov have only one course of action. They begin pulling control rods, dozens at a time, halfway out, 3/4 of the way out. Still, the power does not budge. So they begin pulling them all the way. There were 211 control rods in reactor 4. Akimov and Toptinov completely withdrew 205. Remember, control rods are the brakes on this car. Of 211 rods, only 6 now remain in the reactor. As for the fuel, it's gone cold, so the negative temperature coefficient is no longer weighing down the reactivity. But even still, the xenon poisoning is so strong, best they can do is raise the power 200 megawatts. The control rods are out, the emergency system has been disconnected. The only thing keeping the reactor in check, water and xenon. It's 1 in the morning, the test is minutes away. ஒழுங்காக விட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வந்துட்டு இருப்பான் நம்ம மேலே பவர் சொல்கிறேன்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றினா சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க. பவர் ஃபேக்டர் கிடையாது, எஸ்டியும் அவனுக்கு ஃபுல்லாக இது பண்ணிடணும். ஏன் வந்து அவனுக்கு 700 போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹையாக இறங்குச்சு டப்புன்னா அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ சஃபகேட் ஆகிருக்கு போகிறாங்க, அதனால் அது டப்புன்னு நின்றுட்டு இருக்கு. I'm sorry, this is all we can get. 200 megawatts. We pulled almost everything out. That's all we have. But the test requires 700. Steliachuk. No, I mean, we're not just... Switch on pump 4. Oh, wait a second. Steliachuk. We have barely enough steam as it is. The turbine is going too slow for the test to deliver any valid results. And if we add more water, there will be even less. I said it's enough. I know what I'm doing. Steliachuk. Main pump 4 connected. We should warn Hadamchuk. The pipes are going to be jumping. Never mind him. Kirschenbaum. The steam in the separator drum is too low. 5 atmospheres. All right, let's all help him. Get it up as best you can. We should stop. Turn that thing off. You have 15 minutes. 15 minutes. They may as well have had 15 days. Power was too low, the water was high. The test was already ruined. The results would have been useless. But Dyatlov didn't care. All he wanted to do was report a completed test. Less than 2 minutes remain. Yuvchenko, a mechanical engineer, is in his office. Garavozchenko, reactor section foreman, is in the refueling hall, high above the 1,000-ton steel reactor cover. Diktayenko, Podemchuk, circulation operators are in the pump room. None of them have been told about the test. None of them know what is about to happen. At 1:22 and 30 seconds, Toptanov sees a report from the reactor's Scala computer system. Based on the absence of sufficient control rods, the computer is recommending that the reactor be shut down. Well, of course it's saying that. It doesn't know we're running a test. Tension பண்றானா? All right, comrades. Another few minutes. It'll all be over. Kirschenbaum, when you're ready. Did everything right. Oscillograph on. Closing number 8 throttle valve. Generator rotor beginning rundown. 1:23 and 4 seconds. With every decision, they have pulled this reactor back like a slingshot, further than anyone has ever pulled. Now the test begins. யோசிக்கிறோம், ஏன்னா கூட இருந்து பார்த்த மாதிரியே சொல்றாங்க. And they've let go. The pumps stop moving water through the reactor. Unchecked by control rods, the balance immediately swings in the opposite direction. In less than a second, reactivity increases. Inside the core, the remaining water is quickly converting to steam. A void is being created. There is no fresh water to replace. Increases reactivity, increases heat, increases steam, increases reactivity. The remaining xenon decays away. The power is rising. There's nothing left to stop it. Control drops எடுத்துறாங்கல. 1:23 ஏனா பவர் வர வைக்கும். 35 seconds. We have a power surge, Sasha. What did you do? 1:23 and 40 seconds. In every control room of every nuclear reactor in the world, there is a button with one single purpose: to scram or instantly shut down the reaction. In Soviet reactors, that button is called AZ5. You press AZ5, stopped, dead. But What are you waiting for, Legasov? Tell your lies. Comrade Dyatlov, you will not be warned again. Or what? For God's sake, Legasov's already given it away. He said before Comrade Dyatlov. there was no way to avoid what was coming. He knows something. Comrade Dyatlov. She knows something. I know what you are, Valery Alexeyevich. You're a liar. We've heard enough for today. The defendants will be remanded in custody. Court will... I haven't finished. I still have more evidence to give. It's not necessary. Your testimony is concluded, Your Honor. Court is now adjourned. We will resume tomorrow. Comrade Sabina. Let her finish. மனுஷன் கரெக்டான டைம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் கேரக்டர் போரிஸ். ஆக்சுவலி அவ்வளோ பெரிய ஆளை போட்டதுனால தான் அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நின்று இருக்கு. மூஞ்சி தெரியாத போட்டுனாங்கன்னு வச்சு ஒன்றுமே தெரிஞ்சுக்காரு. அதான் அவர் பண்ணியிருக்காரு பாரு ரோல். He pushed a reactor to the brink of destruction. He did these things believing there was a failsafe. AZ5. The shutdown system had a fatal flaw. At 1:23:40, Akimov engages AZ5. The tips are made of graphite, which accelerates reactivity.
Why? Why? For the same reason our reactors do not have containment building like those in the West. For the same reason we don't use properly enriched fuel in our cores. It's cheaper. கிழித்த பேஜ்கள். The first part of the rods that enter the core reactions. are the graphite tips, and when they do, the reaction in the core, which had been rising, skyrockets. The graphite tips are fixed in position, endlessly accelerating the reaction. Chernobyl reactor 4 is now a இப்போ அது அங்கே ஸ்டாப் பண்ணி நின்னு உள்ள போறல கண்ட்ரோல் ராட்ஸ். 42. Perevoschenko looks down on the enormous steel lid of the reactor and sees the impossible. The control rod and fuel channel caps, which each weigh 350 kilograms, are jumping up and down. He runs to warn the control room, but there's nothing he can do to stop what is coming. 1:23 and 44 seconds. The steam blows more fuel channels apart. We do not know how high the power went. We only know the final reading. Reactor 4, designed to operate at 3,200 megawatts, went beyond 33,000. Madam, on investigation. Pressure inside the core can no longer be held back. At long last, we have arrived. 1:23:45, explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Graphite. இவனுக்கு உண்மையிலே வேலை தெரியுமாடா அவனுக்கு? வேலை தெரியாமல் வேலைக்கு வந்துட்டானு? வேலை தெரிஞ்சுதான் வந்துக்கிறேன். எல்லாம் வந்து பேராசை சீனியராக இருக்கும்போது ஒரு இது வரும். No one in the room that night knew the shutdown button could act as a detonator. They didn't know it because it was kept from them. Testimony in Vienna was a lie. I lied to the world. I'm not the only one who kept the secrets. There are many who were following orders from the KGB, from the Central Committee, and right now there are 16 reactors in the Soviet Union with the same fatal flaw. 3 of them are still running, less than 20 kilometers away at Chernobyl. Professor Legasov, if you mean to suggest the Soviet state is somehow responsible for what happened, then I must warn you, you are treading on dangerous ground. I've already trod on dangerous ground. We're on dangerous ground right now because of our secrets and our lies. They're practically what define us. When the truth offends, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies. அப்புறம் வேர்த்துட்டு இருப்பாரு லேடிங்கெலாம். குச்சி பிளாஸ்டிக் பண்ணுறான். நான் அடியா இதுக்கு தான் நான் இவனுக்கு பொய்னால இவனுக்கு தான் இது வருது. மியூசிக் அது டார்ச்சர் ரூம், வால் ஸ்டைல்ஸு, ட்ரெயின். இதில் ஒரு மியூசிக் ஒன்று வந்துச்சு. அது மியூசிக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஜோக்கர் இருந்துச்சுல அந்த மியூசிக் டேரக்டர் அவார்டு வாங்கணும் பட்டு இதுக்கு கிராமி அங்கே கேஜிபி. Valery Alexeyevich Legasov, son of Alexei Legasov, head of ideological compliance. Do you know what your father did there? As a student, you had a leadership position in Komsomol, communist youth, correct? You already know. Answer the question. Yes. At the Kachatov Institute, you were the Communist Party secretary. In that position, you limited the promotion of Jewish scientists to curry favor with Kremlin officials. You're one of us, Legasov. I can do anything I want with you. But what I want the most is for you to know that I know. You're not brave. You're not heroic.
You're just a dying man who forgot himself. I know who I am. I know what I've done. In a just world, I would be shot for my lies, but not for this, not for the truth. And your idiot obsession. When the bullet hits your skull, what will it matter? Why? No one's getting shot, Legasov. The whole world saw you in Vienna. It would be embarrassing to kill you now. And for what? Your testimony today will not be accepted by the state. It will not be disseminated in the press. It never happened. இப்போ அவங்க சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடுவாங்க. அவங்கள வேலை செஞ்சிடறாங்க. இல்லை எல்லாருமே ஹேண்ட் பிக்டு போய் இவனுக்கு ஸ்டேட் தானடா எப்படா சொல்லுவானுங்க. பயம் சொல்கிறேன். You keep your title and your office. No duties, no authority, no friends. No one will talk to you. No one will listen to you. Other men, lesser men, will receive credit for the things you have. Your legacy is now their legacy. You'll live long enough to see that. What role did Shabina play? None. He didn't know what I was going to say. What role did Khomyuk play in this? None. She didn't know either. After all you've said and done today, it would be curious if you chose this moment to lie. I would think a man of your experience would know a lie when he hears one. You will not meet or communicate with either one of them ever again. You will not communicate with anyone about Chernobyl ever again. You will remain so immaterial to the world around you that when you finally do die, it will be exceedingly hard to know that you ever lived at all. If I refuse, why worry about something that isn't going to happen? Why worry about something that isn't going to happen? Oh, that's perfect. They should put that on our money. RGB ஒரு வெடிக்கும் சொல்லும் போது இதே தான் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. We are going to bother about something that isn't going to happen. வேற லெவல் டைலாக் ரைட்டிங். அவர் சொன்னது பேரு காசுல எழுதணும். போரிஸ் நினைச்சா தான் பண்ண முடியுமா? அதே மாதிரி ஆகிட்டாங்கள. நமக்கு செர்னோபில் பற்றி தான் தெரியும். அதை கண்டுபிடிச்சதை பற்றி ஒரு புக்கில் இதுலேயும் பார்த்தது இல்லை. To be a scientist is to be naive. We are so focused on our search for truth, we fail to consider how few actually want us to find it. The truth doesn't care about our needs or wants. It doesn't care about our governments, our ideologies, our religions. It will lie in wait for all time. And this, at last, is the gift of Chernobyl. Where I once would fear the cost of truth, now I only ask, what is the cost of lies? 2 வருஷத்துலடா. டாப் பாய். போரிஸ் புலி இதுதான். அது ஃபேஸ் அப்படியே போட்டுருக்காங்கல்ல சைடில் இருந்தால் பார்க்கணும். போரிஸ் இல்லை உள்ளான சயின்டிஸ்ட் நான் சொல்லி 4 வருஷம் கழிச்சு துர்கா போடுறா. இவனும் அதே மாதிரி சண்டை போடுறான். இந்த நாயால் தான் எல்லாம் வந்துச்சு. மூஞ்ச பார்த்தாலும் ரொம்ப இதுவாகுது. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் செகண்ட் எபிசோடில் வந்தாங்களே பா 500-600 அந்த பொண்ணு ப்ரிப்பேர்ட்டி போயிடு. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் இருந்தாங்களே வந்திருக்காங்க 400 பேரும். இங்கேயே இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இல்லை இல்லை ஓ அப்புறம் மூடிட்டு இருக்கிறான் பார்த்தியா. சொன்னிய காரக்குழம்பு தள்ள ஊற்றிட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் தானே பிரிஞ்சிருக்கு ரஷ்யா உக்ரைனும். அந்த கேஜிபியும் அதுக்கப்புறம் இல்லை. வா இப்போ தானே பண்ணியிருக்கானுங்க. 100 years அது பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு வரும். அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் அதான்
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கு மேலே கட்டணும். நடுவில் ஒரு சைக்கிள் இருந்தது. அம்மாடி எங்கே இருக்குது? 93 பாதிக்கப்பட்டவங்க எவ்வளோ பேர் பேர். லைஸ் அவர் சொன்ன அந்த லைஸ். ஸோ Chernobyl episode 5 Vichnaya Pamyat. ஸோ Eternal memory. நம்ம பார்த்ததுலே இதுதானா? இது வந்து நம்ம சீரிஸ் நிறையா பார்த்துருக்கோம். சில இது வந்து டெத் எபிசோட் கேமில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஃபேவரட்டான கேரக்டர் வந்து டெத் ஆக்ஷன். ஆனால் இது என்னன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு யோசிக்குது என்னன்னா நடந்திருக்கும், நிஜமாலே அங்கே என்ன தான் நடந்திருக்கும். இப்போ வந்து இவங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க சரியா. இப்போ இந்த சீரிஸ் எப்போ வந்துச்சு? 2019 நினைக்கிறேன். 19 இப்போ கடைசியாக ஒன்று காட்டினாங்க 2017. அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபுல்லாக கட்டி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ரியாக்டர் மேலே கட்டியிருக்க போது தான் அவங்க இதெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க. கடைசியாக அந்த இது வந்துச்சுல ஒரு ஷார்ட், அப்போ தான் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க. ரைனா இப்போ இது நடந்தது 1987னா 6 நினைக்கிறேன். ஸோ 1980s நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 1980s நடந்திருக்க ஒரு ஈவெண்ட்டோட கண்டென்ட் உனக்கு 2017 தான் கிடைக்குது. ஸோ உனக்கு அந்த பாஸ் ஆனாங்க வந்திருக்கான் பற்றியா இத்தனை வருஷம், ஒரு 30 வருஷம், நியர்லி 31 இயர்ஸ். 31 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இப்போ தான் கிடைக்கும். நீ சிம்பிளாக யோசிப்பார், காலேஜில் படிச்சது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? கிடையாது. புரியுதா? காலேஜ் அங்க அந்த ஃப்ரேஸ் ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன் அது. ஏன்னா நம்மளுக்கு 4 வருஷம் 5 வருஷம் படிச்சதே நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கும். எப்படின்னா ஒரு ஸ்பார்க் சின்ன சின்னதா 31 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இப்போ வரைக்குமே அதுல 2 பேர் உயிரோட இருக்கிறாங்க. அந்த தண்ணி பம்ப் போனாங்களே அவங்க கிட்ட வந்து கேட்டா சொல்லுவாங்க இவ்வளவு பெரிய ஈவெண்ட் நடந்தது, இது இன்னொரு 100 days தாண்டியும் இது இருக்கும், இதுதான் நடந்தது அப்படின்ற. அதுவும் இல்லாம இப்போ இந்த டைரக்டர் எடுத்து ஒரு கண்டென்ட் வச்சிருக்கோம்ல, அவர் எவ்வளோ யோசிச்சு இது எடுத்துருக்கணும், எவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ணியிருப்பாரு. அவர் ஃபில்டர் பண்றதுல மச்சான் இப்போ அவருக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிடைச்சிருக்கும் சரியா. அந்த கண்டென்ட்டை அவர் அப்படியே எடுத்திருந்தாருன்னா அவருக்கு யோசிக்க தோணும் இது உண்மையா பொய்யா, இதை காட்டலாமா காட்டக்கூடாதா அப்படின்னு எவ்வளோ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கும். ஏன்னா அதுதான் சொல்றேன், அவர் ஸ்கிரிப்ட்லேயே இதை காமிச்சா பிரச்சனை வரும், அது எவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ணி இதை காமி இது ஃபில்டர் பண்ணாத ஒரு இதில் வந்து எவ்வளோ கண்டென்ட் இருந்திருக்கும். அது வந்து அது ஒன்று. அதே மாதிரி கேஸ்ட் அக்யூரேட்டா இருந்தது பாரு, நிறைய பேரோட லெவல் அது சரியான கேஸ்ட். லாஸ்ட்ல வந்து அந்த கிளிப்ல பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது இவ்வளோ அப்படியே போட்டு வச்சிருக்கீங்க. அவரே நடிச்சிருக்காரு. அது அந்த 3வது ஒருத்தர் இருந்தாரு பத்தியா, ஜெயில இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்தது. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், அந்த கமல் சொல்லுவார் பத்தியா அமரன் படத்துக்கு சொல்லுவாரு, கதை என்னங்க இப்படி முடிஞ்சிச்சு, இதுதான் எண்டிங், இதுதான் எண்டிங், வேணா எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி, இதுதான் ஸ்டோரி, இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ, ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்றது. சரியான காஸ்டிங். இது HBO வந்து வேற லெவல் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. You know the show is going to be இந்த சீரிஸ் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு காரணமே இவங்க தான். இவங்க இல்ல இவ்வளவு பேர் இதுவானதுனால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால தான் அந்த 3 பேர் உள்ள போய் பண்ணாங்க. அவங்க தான் ரொம்ப மெயினான. ஒருத்தர் பண்ண தப்பால ஈகோடா 3 பேர் பண்ண ஈகோன்னு சொல்றதை விட பேராசை. அது இல்லாம இவங்க கூட மெயின் ஸ்டேட் பண்ணதும் அந்த அந்த என்ன சொல்றது பேஜுக்கு இது பண்ணாமல் ஒமிட் பண்ணாமல் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் பண்ணால் இருக்கும்னு இந்த RBMK ரியாக்டரோட இது தூக்கிட்டானுங்க. அது தூக்காமல் இருந்தாலே கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸ்டார்டிங் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க, அந்த டிவோ ஒருத்தர் இருந்தார் நடுவில் உட்காந்து கேட்லவ், அவர் ஏன் வந்து கோர் வெடிக்காதுன்னு சொன்னது ரீசன் என்னன்னா அவருக்கு கொடுத்த டாக்குமெண்ட் அந்த 2 பேஜ் இல்ல. புரியுதா? he acted on best of his knowledge. அவரோட நாலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரியாக்டர் வெடிக்காது, ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு இல்ல. அவர் அந்த கோர்ட்ல கூட பேசின அந்த ட்ரையல்ல கூட பேசும்போது டேய் சொல்லு, நீ உனக்கு ஏதோ தெரியுதுல சொல்லுன்னு சொன்னார் பத்தி. ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்மளோட தப்பு ஒரு சைடு இருந்தாலும் அதை தவிர்த்து இன்னும் பெருசா ஒண்ணு இருக்கு, அதனாலதான் இது வெடிச்சிருக்கு, நீ சொல்லுடாத அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுவும் இல்லைன்னா A-5 இது பாத்துக்கலான்னு இருந்திருப்பாரு, ஆனா அதுவே தான் வந்து திரியா மாறி இருக்கு, டெட்டோனேட்டர் ஆயிட்டு. அதனால வந்து யாரு மேல இந்த தப்பு எல்லாரு மேலேயும் தப்பு இருக்கு. ஆனா அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசி லெகசோவ் கிட்டே வந்துச்சு பாரு. ஏன்னா அந்த இவர் ஃப்ரெண்டு தான் வந்து அந்த புக்கே எழுதியிருக்காரு. ஸோ இவர்கிட்ட டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணியிருப்பார்ல.
எனக்கு தெரிஞ்சு இவரு அந்த இதெல்லாம் இவரே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது ஷாக் ஆனார் பத்தியா. ஷாக் ஆட் சொன்னார் RBMK ரியாக்டர் வந்து வெடிக்காது எப்படி வெடிச்சதுன்னு. அப்போ வந்து இவருக்குமே தெரியல போல இருக்கு. இவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எழுதினார் பாரு, அவரும் அந்த ஸ்டேட் பண்ண மேட்டர் தான். அதே மாதிரி வந்து அந்த இன்டரோகேஷன் ரூம்ல வச்சு கேட்டாங்க பத்தியா, நீ வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி இந்தியா அப்போ வந்து கடைசியாக சொல்லிட்டு இப்போ நீனும் நானும் ஒண்ணுதான், இப்போ நீ சொல்லி என்ன பண்ணலாம், நீனும் என்னோட பார்ட் ஆஃப் டீம் மெம்பர் மாதிரி தான், நீ சொல்லி அவரு வியனால பேசாம இருந்தா போட்டு தள்ளிருப்பாங்க. இப்போ வேர்ல்டுக்கே தெரியும் இப்ப பேசியிருக்காருன்னு. ஒரு செத்த பேர் நியூஸ் போவோம் எதுக்காக சாவரிச்சுன்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக செத்தாரு அப்படின்ற மாதிரி போயிருக்கோம். ஆனா எப்பவுமே வந்திருக்குமே அவர் சூசைட் பண்ற 2 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த மாதிரி வந்திருக்கும். அப்போ இந்த கேசட் வந்து சர்ஃபேஸ் ஆயிருக்கும். கரெக்டா அவர் சாவர டைம் செத்துட்டாரு போடுது. அவரோட சூசைட் தான் இப்போ இருக்கிறதுக்கான இது. அந்த ட்ரிகர் வெளியே வரதுக்கான ட்ரிகர் பாயிண்ட் அவரோட டெத்து தான். ஒன்றும் பண்ணுவோம் அவரு சாவலன்னு வச்சுக்கோங்க. இவங்க சொன்ன மாதிரி அப்படி ஒரு பர்சன் இருந்ததாவே தெரியாது. ஏன்னா இவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் சொல்லிட்டா இருப்பாரு, உன்னோட லெசர் பர்சனுக்கு இந்த அவார்டு போகும். நீ வந்து நீ இருந்ததுக்கும் அடையாளம் இருக்காது, செத்ததுக்கும் அடையாளம் இருக்காது, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கிடையாது, ஃபேமிலி கிடையாது, நீ இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா தண்ணி தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க பத்தியா. அவர் அங்கே சூசைட் பண்ணலன்னா அப்படி ஒரு கேரக்டர் இருந்ததையே ஃபுல்லா அழிச்சிட்டு இருப்பான். இந்த சிட்டிசன் பத்தி நம்மளுக்கே தெரியலையே, பார்க்கும்போது தானே இப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்துருக்காருன்னு தெரியுது நம்மளுக்கு. சிட்டிசன் பத்தில வரும் பத்தியா, நீங்க வந்து அட்டி பத்தியே வந்து அழிச்சிட்டாங்க, அந்த மாதிரி அவர் அழிச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஹிஸ்டரியில இருந்தே தூக்கிட்டு இருப்பாங்க. போரிஸ் கேரக்டர் போரிஸ் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். பேர்ல இவர் ஸ்கார்ஸ்கார்ட் பில் இல்ல ஸ்டெலான் ஸ்கார்ஸ்கார்ட். என்னவா இவர் எல்லா ஒரு படத்துலயே ஒரு மாதிரி இருக்கிறாரு. ஆனா இதுலதான் செம சூப்பரா இருந்தது. இல்ல கடைசியா வந்து ஏஞ்சிலின்னு அவன் சொல்லணும், அவங்க பேசி முடியல. ஏன்னா அப்போ கோட்டு போதும்பா முச்சிக்கலாம், எனக்கு தேவையானது வந்துச்சு. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லை இல்லாம எப்படி வச்சுதுன்றத சொல்லிட்டாரு இவரு. சரியா சொன்னாங்க, ஓகேப்பா எனக்கு தேவையான கண்டென்ட். அந்த அயன்மேன்ல கூட சொல்லுவாங்க பத்தியா, ரோடி வந்து ஒரு பெரிய புக்கே எழுதிருப்பாரு அயன்மேனை பத்தி. ஆனா ஒரு பேஜ்ல மட்டும் இட்ஸ் அ மாஸ் டிஸ்ட்ரக்டிங் மிஷின்ற மாதிரி அதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி சொல்லுவானுங்க. அந்த மாதிரி இவர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு. ஆனா அந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சரிப்பா முச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் ஏஞ்சி நின்று ஒன்றும் முடியல போங்க, அவங்க பேசணும். அவர் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளாம் ஒரு ஆளே இல்லாத தான் நம்ம விட்டு அங்கே நம்ம அனுப்பிச்சு செத்து போனாலும் பரவாயில்ல வேலை பண்ணுவோம். ஆனால் வந்து அவரோட இம்பார்ட்டன்ஸே வந்து அந்த ஒரு சின்ன 2 பேர் பேசினாங்க பத்தியா, அந்த இடத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸே தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஏஞ்சி நின்று பேசினோடனே அவர் ஆப்போசிட்டாக யாருமே குரல் கொடுக்கல பாரு எல்லாரும். இல்லை ஏன்னா அது வரைக்கும் வந்து அவர் குரூப்ல டூப்பா இருந்தாரு. ஸோ வந்து சரி ஓகே இவனை ஸ்கிரிப்ட் கோட்டா போடுவோம் அப்படின்னு போகும்போது ஆனால் அவனுக்கு ஒரு ஃபேக்டரை வந்து இது பண்ண தலைவர் நல்லவர் அதை மறந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த இது 4 months எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள அந்த சீனியர் இன்ஜினியர் இருக்கால, அவன் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப ஆர்வமா ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் போல. ஸோ அதனாலே அவனை சரி கூப்பிடலாம் சீனியர் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க, சரி இவன் பண்ணுவான் கரெக்டா அப்படின்ட்டு அந்த டைம்ல அவர் யோசிச்சிருக்காரு போல. இவன் கூட இருந்தா டாப் டு டோ எல்லாமே கொஞ்சம் இது வந்து கஷ்டப்படுறாங்க காஸ்டிங் டைரக்டர் தான் அது அவார்டு கொடுக்கணும். ஸோ அது ஒன்று. அதே மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே அவங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு ஆர்வம் காட்டுவாங்க பத்தியா ஒர்க்ல. யாரா இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் போற ஒர்க் அதுதான் அவரை வந்து அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கு. அங்க இருந்திருக்க மாட்டாரு. ஆனா அதான் சொல்றேன்ல, 3 பேரோட பிரீடு ஒரு கவர்மெண்டோட லைன்ஸ்னால எவ்வளவு பெரிய ரியாக்ஷன் ஆகிது இருக்கு. அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு பாரு கரெக்டா, இதுதான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது எங்க எடுத்துன்னு வந்தது, அது அந்த 1600 மெகாவாட்ல இருந்து எடுத்துன்னு வந்தது. குறைக்க சொல்லிட்டாங்க, அது குறைக்க சொன்னதுனால பாய்சன் வந்துச்சு. அதுவும் இல்லாம அவர் சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ரெட்டு அதை அப்போஸ் பண்ற ப்ளூ, ரெட்டு அப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் 3 எக்ஸ்பிளைன் பண்ண 3 வச்சாரு, பேரா வச்சாரு. அதுக்கப்புறம் ப்ளூ ஃபுல்லா போயிடுச்சு, ரெட்டு மட்டும் தான். இதுக்கப்புறம் அது பயங்கர புரிஞ்சிக்க ஒரு சயின்டிஸ்டா இருக்கு தேவையில்ல, நார்மலா யோசிச்சு பாருங்க. சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு பயங்கரமா. அண்ட் ஆல்சோ உள்ளானாவோட இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் வந்து இதுல ரொம்ப மெயின். நான் இன்னும் நோட் பண்ண போனதுல அவர் பேசினதுல பாதி இன்வெஸ்டிகேஷன் அங்க நடந்தது அப்படியே சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து உள்ளானா தான். அவங்க சொன்னாங்க பத்தியா, சில இது வந்து நான் மினிட் பை மினிட் எழுதிக்கிறேன், சில இதை நான் செகண்ட் பை செகண்ட் சொன்னார் பாரு. நைட்டு 1:23:40 இது நடந்தது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் பத்தியா. அது அவங்க அவ்வளோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்காங்க, செகண்ட்ஸ் லெவல் வரையும் இறங்கி. இது வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ஈகோ மாதிரி லைஸ் அவங்களோட
சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருக்குங்கிறதுக்கு அடுத்துக்கு பொய் சொல்லி நடந்த ஒரு விஷயமே வந்து மறந்து போச்சு. ஸோ அதனால தான் இப்போ ரியாக்டர் இப்போவுமே அவர் கடைசியாக சொன்னதுமே அதுதான். இவங்க வந்து என்ன தான் வந்து பொய் சொல்லி உண்மை நடந்து மறைக்கலாம், ஆனால் வந்து ஒரு நாள் வெளியே வரும். அது வந்து சொன்னார் பத்தியா, நீ இவ்வளோ நாளாக ஆர்ஜிபி அது ஆர்எம்கேவி அது ஆர்எம்கேவி ஆர்பிஎம்கேடா சார்ரா ஸோ வந்து அந்த கோர் வந்து வெடிக்காதுன்னு சொல்லி போய் சொல்லி வச்சிருந்தாங்க. ஆனா அது உண்மை எப்படி வந்ததுன்னா வெடிச்சு உண்மையா இவர் கோல்டன் குளோப் அவார்டு பெஸ்ட் லிமிடெட் சீரிஸ் பெஸ்ட் ஆக்டர் அந்த இவர் நாமினேட் ஆயிருக்காரு. ஓகே இவர் வாங்கியிருக்காரு நினைக்கிறேன், ஸ்டெல்லான் ஸ்கார்ஸ்கார்டு பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் வாங்கியிருக்காரு. இது கோல்டன் குளோபு. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சீரிஸ் இதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியாது. ஸோ வந்து நம்ம செர்னோபில் மினி சீரிஸ் முடிச்சிட்டோம். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சீரிஸ். என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு ஒரு பாலிஷ்டு ஓஷன் பார்க்கணும்னா இதை பார்த்துக்கலாம். டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லிக்கிறாங்க, ஆனால் அதில் எவ்வளோ உண்மை இருக்கும்னு தெரியாது. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உண்மையை சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரியான ஒரு உண்மையை வந்து சொன்னோன்னா அந்த இது சொல்லுவாங்க பத்தியா, இவர் நல்லா இருந்தாருப்பா திடீர்னு பார்த்தா காணாமல் போயிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம். அந்த இதில் சொன்னாங்க காட்ஃபாதரில் என் பையனுக்கு வந்து திடீர்னு லைட்னிங் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு, கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நியூஸ் செத்துட்டான நியூஸ் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அந்த இது மீம் இருக்கும் பார்த்தியா, யுவர் டைம் ட்ராவலிங் கோயிங் ஆன் அ பிளேன், நெக்ஸ்ட் சீட் இஸ் சம்மோன் ஹூஸ் ஃபவுண்ட் கியூர் ஃபார் கேன்சர் கோயிங் டு கெட் இது. அந்த மாதிரி தான் ஆகிடும். பிளெயினில் போகும்போது எல்லாரும் வச்சு சாவச்சிருவாங்க அவங்களையும் வச்சு. ஆனால் வந்து கட்ஸு வேணும் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் யோசிச்சு பாரு, HBO எடுத்துருக்கு, அமெரிக்கன் ஆக்டர்ஸ் வச்சு எடுத்துருக்கு. அப்போ ரஷ்யா எவ்வளோ அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவார்ட்ஸ் ஃபார் ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன்ஸ் தான். அந்த இதுதான். ஏன்னா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இது ஓகே நல்லா எடுத்திருக்கப்பா நீ அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்க, அப்போ அது உண்மை தானே அப்படின்னு கை காட்டும். அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது ப்ரொடக்ஷன் வழியாகவும் சரி சீரியஸாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருக்கு. இது வந்து வந்தது HBO, ஆனால் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கணும் நீங்கள் பண்ணால் நீங்கள் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் பார்த்தா தான் இருக்கும். ஸோ வந்து நல்ல ஒரு சீரிஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்காக நல்ல சீரிஸாக தேடிச்சு பார்க்குறோம். ரியாக்ஷன் பார்க்கலனாலும் பேர் தெரிஞ்சாவது கொஞ்சம் பார்ப்பீங்க. இல்லை இது என்னன்னா தெரிஞ்சுக்க, இது வந்து ரியாக்ஷன் சீரியஸாக பார்க்கக்கூடாது, இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம செர்னோபில் சீரிஸ் முடிச்சிட்டோம். 5 வீக்ஸாக வந்து நம்ம செர்னோபில்லே இருந்திருக்கோம் ப்ரிப்பேர்டில். ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு ரேடியேஷன் அட்டாக் ஆகலை. ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல சீரிஸ் இல்லை வந்து செர்னோபில் சீசன் 2ல வந்து சந்திப்போம். ரியாக்டர் அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல. இல்லை அவங்க சயின்டிஸ்ட் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க பத்தியா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்களே பயந்துட்டு இருக்கோம். ஐயோ இது வந்து பிளாஸ்ட் ஆகான்னு சொன்னாங்கன்னா பிளாஸ்ட் ஆகிறதுல நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோமான்ட்டு அவங்களும் இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா என்னன்னா அந்த சொன்னாங்க பத்தியா, இந்த மாதிரி வந்து வந்துருக்காங்க இவங்க வந்து சொன்னாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வராங்க, நீ சொன்னா அது ஒரு ஸ்பார்க் ஆகும். இவங்க திருப்பி ஒன்னே வந்து தான் சொன்னார், நீ யோசி ட்ரையல் நடக்குது எங்க நடக்குது, நம்ம நாட்டுக்குள்ள நடக்குது, அதோட ஆடியன்ஸ் யாரு, ஜட்ஜி யாரு, எல்லாரையும் அவனுக்கு தான் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நீ சொல்லு இப்போ சூஸ் பண்ணி பிக் பண்ணி வராம இப்போ இல்ல காமனா கூப்பிட்டு வந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறியா நீ அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அது அப்பப்போ பார்த்துனே இருந்தது எனக்கு. அதுதான் இவங்க சொல்லும் போது அந்த ஆடியன்ஸ்லாம் வந்து ரியாக்ட் பண்றாங்க, இப்போ இப்படி இருந்துரு ஓ இதனால தான் நான் ரியாக்ட் பண்ணாங்க. திடீர்னு நடுவில் எல்லாரும் அமைதியாக அப்படியே உட்காந்து அப்படியே கவனிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. என்னதான் அவங்க வந்து டு தி ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் அவங்களும் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான். அதான் எனக்கு டப்புன்னு பயமாயிடுச்சு, ஐயோ இவங்களும் செட்டப் தான் போல. நல்ல வேலை. எனக்கு அது இதுதான் கோர்ட் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க ஜட்ஜு வந்து கோர்ட் இஸ் அர்ஜென்ட்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அது போவோம் இயரிங்க அந்த இடத்துல போரிஸ் நின்று இரு அவன் சொல்றத ஃபர்ஸ்ட் முழுசா கேளு முடிக்கிட்டோம் நின்னது தான் செம்ம. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து தற்குறிங்களுக்கு அவர் அது வரைக்கும் சொன்னது வந்து போரிஸை சாரி டியாட்லோ, அதுக்கப்புறம் சொல்ல போகிறது வந்து இவங்கள. ஸோ மிஸ் பண்ணுறாதீங்க, பாருங்கள் செர்னோபில் மினி சீரிஸ் இன் HBO. எஸ் லிட்ரலி. ஸோ கேஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல சீரிஸ் பார்க்கலாம். until it's Eddie, Vichnaya, signing off.